Elaysa Melchizedek. December 2022. Elaysa Melchizedek. Renee. Kedves felemelkedő család! Az idei hírlevelek feltárják a planetáris rács főbb eseményeit, feltárva a Kozmikus Sárkány Felébredésének fokozatos szakaszait, és a Hármas Szoláris Férfi és Hármas Szoláris Női Rishi-Reisha újraegyesítését hierogamikus Smaragd Nap mintájukban. Ezek a szakaszok a folyamatos visszakereséseken keresztül haladtak előre, melyek sok mozgórészt foglalnak magukban, és amikor újra egyesülnek, örök szellemi testé alakulnak a Kozmikus Krisztus Napsárkányok számára. Ezek a Kozmikus Krisztus Smaragd Alapítói, az Ősi Építő Fajok, akik eredetileg megépítették a teremtő forráskódját és utasításkészleteit a teljes Egyetemes Időmátrixhoz. Ez a Kozmikus Krisztus család bejelenti a Kozmikus Nap evolúciós utazásának végét az Egyetemes Felemelkedési Cikluson keresztül, amelyben a tudat kiterjesztése az alacsonyabb dimenziókba teljesen leáll. Ahogy a tömegtudatosság kiterjesztése a végéhez közeledik, befejeztük a 12 asztrológiai korszak fordulóit, amikor minden tudat megkezdi visszatérését egy új spirituális utazáson keresztül haza a Teremtés Központjának ajtaján keresztül. Ebben az évben a fáradtságos spirituális utazás során a Guardian csapatai a világ minden tájára eljutottak, hogy szembeszálljanak az mi gépezetekkel és az NA entitások válogatott frakciói által működtetett klónozott utasításkészletekkel. A planetáris szoláris szimbiózis és a kozmikus óra beindítása magában foglalta a 3 mátrixos integráció legmagasabb küszöbének elérését az időmátrix párhuzamos valóságai számára, amely idővonalaink és anyagmegnyilvánulásaink hatalmas gömbötartományait tartalmazza, amelyek mind együtt léteznek az anyag, a szellem és a sejtmemóriák különböző szakaszaiban. Ez párhuzamos robbanásveszélyes találkozások sorozatát generálja a párhuzamos valóság idővonalai és az identitások állomásai között, amelyekben a fő cél az, hogy ezeket az alternatív valóságokat és szerves identitásokat a teremtés kapujának középpontjába vegyítsék. A felemelkedés mechanikáján keresztül, amely az anyagi formákat a hármas napformákká való átalakuláson keresztül spiritualizálja, a magasabb frekvenciájú megtestesülés visszahozza a tudati identitást a bolygó, a galaxis vagy a kozmosz örök szellemtestébe. Ez az év számos jelentős eredményt hozott a felemelkedési ciklus szempontjából, mint például a Hármas Szoláris Férfi pajzs kiépítése Metatron Melchizedek család számára, mely végül kiszabadította az egyetemes Melchizedek logoszt az időfala mögötti fogságából. Az őrzők hálómunkásai tudták, hogy a Melchizedek logosznak isteni anyai megfelelője van, és mégis spirituális identitását, mint egyetemes napelemes női Melchizedek nap, elfedték a folyamatos elmetörlések és az ősi emlékek törlése, ami akadályozta ezt a tudást a jelenlegi tudatosságból. A kozmikus anya, mint az örök Istenmag szent hangja, amelyet a teremtés méhében vagy a sötét anyag üres állapotában tart, a szofianikus hang szent magja, amely az anya nyelvét beszélte, és meggyújtotta az örök fényt, amely megszülte ennek az univerzumnak a teremtését. Hol volt egyetemes anyánk örök napteste, mi történt azzal az aspektussal, amely időmátrix teremtésünkben testesült meg, mint az isteni szent anya Sophia principium szent hangnyelve? Mi történt Hármas Szoláris lányával, a Solar Reishával, akik a Kethar örök zenei hangjainak teremtési elveit testesítik meg? Ahhoz, hogy ezt megtudjuk, fel kellett ébrednünk és emlékeznünk kellett arra, hogy ezek a teremtést átszövő szent zenei hang megtestesült elveiként léteznek. Így mélyen bele kellett merülnünk az antikrisztusi erők inváziójának fájdalmas történetébe, az NA entitásokba, akik szintén Isten és nő ellenesek a hitrendszerükben. Végül, miután a Guardian csapataival számos portálrendszeren keresztül azonosították a föld alatti fészkeket és bázisokat, hogy kizárják az AI hibrid entitásokat a planetáris csillagkapu rendszerből, több isteni kinyilatkoztatás került a látótérbe, felfedve a 2 nap legősibb szerelmi történetét, amely az angyali emberiség eredetéhez vezetett.
Sok évvel ezelőtt voltak utalások az idővonalfeljegyzésekkel, amelyek a tűzgyűrűn keresztül történő áthaladást és fantommátrixokba esést mutatják, számos kiváltó esemény eredményeként, amelyeket a landháborúk okoztak, amelyek végül szétválasztották a két napot. A Melchizedekek bukásának fájdalmas utóhatásaival és a fájdalmas elkülönüléssel együtt, ami a Szoláris Rishi-Reisha tudat nemének megfordulását okozta, ez mozgásba hozta azt a hihetetlen felemelkedési szerelmi történetet, amely az angyali emberiség isteni céljává formálódik, hogy helyreállítsa és feltámassza ezt a teremtést az Egyetemes Felemelkedési Ciklus alatt. Ez a történet a párhuzamos mátrikból való Enea inváziós pontja mögé volt elrejtve, felfedve, hogy a kozmikus ikertestvér Egyetemes Melchizedek napok, akik eredeti isteni megfelelői voltak ebben a teremtés részben, darabokra szakadtak és eonokon át elkülönültek szent egyesülésüktől. A jelenlegi univerzális felemelkedési ciklus alatt a csapdából való végső szabadulásuk a kozmikus óra Reuche beavatásának ezen szakaszában történik, amikor végre újra egyesülnek, mint szent univerzális rúd és bát. A fehér gyémánt Elohei és a kozmikus anya vezette Krisztus őrzőit, hogy támogassák a hármas napból álló női háromhullámú személyzeti kódarchitektúra lehorgonyzását a nagyobb csillagkapukon és földalatti portálrendszereken keresztül, hogy visszaszerezzék és visszaadják szofianikus testrészeit és válogatott rácshálózatait, amelyeket a megszálló fajok elloptak és mesterséges gépekkel eltérítettek. A női szoláris sárkány részek visszakeresése a Maupiu nagy eseményével kezdődött az elektromos csúcsciklus alatt, amely végrehajtotta a nagy dimenzióváltást az 5D-es idővonalakba, mint az asztrális rekonstrukció. Ezt követte kilakoltatás Málta szigetének és a Vatikánnak földalatti barlangjaiban, majd a 8 fehér ló földjére Wiltshire-ben, Angliában, valamint a tibeti Bamcso és a közép-ázsiai Araltó szent tavai alatt. Őrző csoportokat küldtek az ausztráliai Uluru csillagkapu rendszereibe és az Orion övébe vezető Titikacató hálózatába, és elkezdték befűzni a kozmikus anya Elysian botját az Elhembrö palotába, miközben időszakos leszámolások zajlottak az őrző hajókkal Stonehenge 11. kapujában és környékén. Azok számára, akik a Krisztus küldetés ezen részén vesznek részt, ez az év tele volt agresszív Enea megtorlással, hirtelen rajtaütésekkel, repülő vadállatjelekkel és többszörös összecsapásokkal az Emerald Founder rekordjai körül, valamint válogatott vörös kocka virtuális valóságokkal, AI klónokkal, amelyek hamis identitások széles választékát képviselik a bolygón. Mindeközben az Enea válogatott globális pszichózisokat és plandemikus figyelemeltereléseket próbál futtatni annak érdekében, hogy megakadályozza az egyetemes logosz elméjének teljes helyreállítását Arthur király és Mary Guinevere királynő számára, akik autentikus smaragd építészetben laknak, akiknek az a sorsuk, hogy kristályzárókőként üljenek albályomban, hogy bejelentsék az arany aeonesist. Ebben az évben a kihívást jelentő folyamatok sok fordulatán keresztül végül az időmátrixunk Egyetemes Melchizedek logoszának hiteles isteni anyai megfelelője feltárult és megerősítésre került a csillagkapu rendszerekben való többszöri jelenléte és közvetlen kommunikációja által. Az egyetemes anya örök szellemteste, a Melchizedek logosz párja az ő maharai kék kristály emberi formájában, az ő szeretett szent kozmikus ikertestvére, Elaysa Melchizedek. Egyetemes Melchizedek anyánk a kozmikus Elaysa napforrásmezeje, amint csatlakozik isteni férjéhez maharai fehér gyémánt kristály testében, amely az örök opálos szivárványlángot tartja, ami Elaja botja. 19D, 20D és 21D feloldása. Ahogy a kozmikus anyasárkány változtatásokat hajtott végre a sötét anyagmezőkben, a rasha testbe ültetett szoláris plázma kódolású sötét elemi erők hangsablon korrekciókat végeztek a metatronikus fordulatokban a 11D sárkányvonalakban. Ezután a Smaragd rend Krisztus misszióját Máltára küldték, hogy kilakoltassák az arkhontikus szélhámosokat, és visszaadják a máltai vatikáni földalatti építményeket, időmérő funkciókat, ugrókaput és a portál átjáró technológiát az autentikus kozmikus anyasárkánynak és a Smaragd rend Hármas Szoláris Női Krisztus képviselőinek.
A kozmikus anyasárkány folytatta a teljes 5D-es csillagkapu rendszer megtestesítését Málta fő sárkánycsomópont kereszteződésében, és közvetlen irányítása alá vonta azt a Smaragd alapítókkal. Ahogy ez a csillagkapu Máltán horgonyzott, a szubharmonikus újrahúrozási folyamat elkezdett kapcsolódni az ősi Androméda portálokhoz a Maupiu csillagkapu rendszerben, folytatva az 5D bali átjáróval és kapcsolódva az Egyesült Királyság 11D rendszereivel. Ez a csúcspontot a Peuszi völgyre helyezte, ahol a koronaszféra katár napkódolásának trimátrixa horgonyzott, és egy másik tágulás történt a harmonikus univerzum következő teljes hármasába, amely kinyílt és kiterjedt a 19-re, 20-re és 21-re. A kozmikus istenforrás mező teremtésének három új sávjába való kiterjesztés most integrálva lett az egyetemes időmátrixunkba, ami lehetővé teszi a közvetlen kapcsolatot és kommunikációt sok Krisztus spirituális családunk számára, akik az istenvilágokban található számos különböző teremtési mátrixban laknak. Ezek több párhuzamos mátrix és három mátrixú hararétegek, amelyek a Reisha szellemtest tartományok hara-kriszta kamráit alkotják. Ezek konvergálnak az Isten világok belső teremtéseibe, külső teremtéseibe és örök teremtéseibe. Ezzel kezdődött a következő dimenziós hármasságba való terjeszkedés fázisa a Peuszi völgyben, a Fehér Ló csillagkapuban és az Elhembrő palotában, amely behozta a hara-kriszta kamrát, amely szükséges a rashala trimátrix sötét anyag szablon utasítás készleteinek helyes függőleges és vízszintes integrációjához, hogy hozzáférjenek az örök szellemtesthez, Eire Adonis néven ismert. Az őrzők rámutatnak Írország földtömegének ősi nevére, mint Eire, és emlékeztetnek minket a kozmikus anyasárkány szent hangú zenei kincseire. Az Eire tanítások termákként vannak eltemetve a földön, az elajai mezők szent segítségül hívásaként, amelyek Eire Adonis szellemtestét hozzák létre. Így felfedezték, hogy annak érdekében, hogy az univerzális Elaysa Melchizedek, a napnői Melchizedek szablon és az Elaysa törzskarának helyes konfigurációja az autentikus kozmikus anyasárkány közvetlen irányítása alá kerüljön, dimenziózsilipeket kell nyitnunk, hogy hidat képezzünk a 6D és a 16D között, majd egyesüljünk a 19D-vel. Az Aveburi, Stonehenge és a 8 Fehér Ló közelében lévő Peuszi völgyben elérhető felderítés első szintjei alapján úgy tűnt, hogy a 19. dimenzió az, ahol Elaysa Melchizedek és sok más smaragdrend azurite felemelkedett mestere csapdába esett és a helyére fagyott, mivel testrészeik szétszóródtak az univerzumban, és válogatott AI hálózatok és NA entitások eltérítették őket. Annak érdekében, hogy eljussanak a párhuzamos időmátrix ezen szakaszához, a Krisztus őrzők megépítették a Triple Solar Goddess hangoszlopokat, hogy lehorgonyozzák a rashala és hara-reisha hármas mátrix tartományokat, valamint az isteni szoláris tűzjég kódinfrastruktúrát a sok Triple Solar Reisha forma számára, amelyek a felső rashala rétegekben utaznak, amelyek a csillagos és sötét égboltjához kapcsolódnak. Annak érdekében, hogy a Hármas Szoláris Női Rishi-kus tudatuk, Solar Reisha és Elaysa Melchizedek anyjuk otthont adjon a bolygón, szükség volt a 19D 20D 21D megnyitására. Ez a bővítés Rishi-Reisha hármas védőpajzsaként is működik, amely a Gaian mátrixban horgonyoz, és lefekteti a megfelelő alapot az univerzális Smaragd rúthoz és a kapcsolódó 48D azurite architektúra helyreállításához. Úgy tűnik, hogy az organikus smaragdrend 48D azurite felemelkedett mester architektúrájának nagy része elérhető az Elaysa anya mátrixától az Elaysa naphoz való 19D-es hozzáférésen keresztül. Legjobb tudásunk szerint a harmonikus univerzum következő rétegeibe való tágulás dimenziós hozzáférést nyitott a következőkhöz. A 6. dimenzió összeolvad a 16D-vel, és nemrégiben beolvadt a 19D-be. Úgy tűnik, ez az a dimenzió, ahol Elaysa Melchizedek és sok más azurita felemelkedett mester, akik az Elaysa napból származnak, csapdába estek, és képtelenek voltak belépni az időmátrixunkba.
A felemelkedett mesterek kozmikus anya Elaysa Matrixa a 19D-ben maharai ázsiai formájukban jelenik meg, mint a hármas női terő és a hármas férfi Buddha, akik az örök szoláris sárkánytestükben és az óroboros gyűrűikben utaznak. A 7. dimenzió összeolvad a 17D-vel, és nemrégiben beolvadt a 20D-be. Úgy tűnik, hogy ez a kozmikus napanya mátrixok egy másik dimenziója, amit Anghulasanak neveznek. Az Anghulasa napcsillag hálózat birtokolja a napelemes női Krisztus Melchizedek második eljövetelének gyöngyvirágát, és az őszi barackrózsa naptüzek hármas napjának szellemi családjaként jelenik meg. Ezek szükségesek a napsárkány királynő, Meridaguinevere Brigid megtestesüléséhez a teljes Mahara Reisha hármas barackos naprendszer szellemtestében, amelyek az ő sajátos, megtestesült kozmológiai principiumai. Féi, Merlin és Morgana spirituális családja szintén úgy tűnik, hogy a 20D-es tartományokból származik, ahol az ősi keltadruida mai grálvonalak és angyali szárnyas tündérek és egyedi féi dévák családjai egykor bőségesen lakottak Albályonban. Merlin és Morgana, valamint a féi vonalak rettenetesen szenvedtek a Gaian Matrix bukásától, a keresztre feszítési implantátumoktól és az ibolya-láng megfordításától, ezért a dimenziók legutóbbi feloldása végre kínál néhány hatékony spirituális testvisszakeresést és nagyon szükséges szerető helyreállítást a féi család vonalai számára. Ennek a különleges spirituális családnak a nagy része groteszk mutációkat szenvedett az északi-tengeri hiperboreai portálba beillesztett archontikus árnyállatgépezet által, és folyamatos támogatásra lesz szükségük az Elaysa anya erőszakos holdi inverziók és idegen hibridizációk tisztításán keresztül, mivel részeik visszatérnek és visszagyűjtésre kerülnek a skót felföldről, az északi-tengerről és a hebridákról. A 8. dimenzió összeolvad a 18D-vel, és a közelmúltban beolvadt a 21D-be. Úgy tűnik, hogy ez egy virágzó gyémánt, amelynek középpontja a 21D-be nyílik, és egy másik kiterjedt hozzáférést kínál a mennybe vezető lépcsőhöz, amely magában foglalja a hármas mátrix hozzáférést a 8. naphoz és a kozmikus atontesthez. Ahogy ez a dimenzió megnyílt, minden szem közel és távol a 11. kapu leszámolására irányult, amelyben sok tphon alagút, kulipot központ és idegen építészet azonnal összeomlott, mivel az autentikus Smaragd alapítók átívelték a napsárkánytestük dimenzióit, kantarianok, és számos helyi csillagkép térképet kapcsoltak vissza a planetáris rácsrendszerbe. A hármas teröz megjelenése. A 2021. májusi elektromos csúcsciklus során a Guardian csapatai megkezdték a sárkánycsomópont kereszteződésekkel rendelkező ázsiai rácsok több területének rehabilitációját. Ezek egy fordított zárt hurkú entrópikus rendszert működtettek, amely Sri Lanka keleti oldalán egy nagy mágneses kompressziójéú fordított erőmezőként jelent meg, amely 45 fokos szögben mozgott és lerakódott az indiai Goába. Ez a livonal egy természetellenes, egymásra helyezett kollektív karmikus maradvány volt, amely észak felé terjedt az Ellora barlangrendszerbe, és tele volt idegenek által készített démoni kötésekkel, amelyek egy rendkívül sötét árnyék miazma lerakódáshoz kapcsolódtak. Ezt a sötét miazmát sok sárkány anya és Elaysa Melchizedek vonaltól gyűjtötték össze, amelyeket a csillagtűz menstruációs rituáléiban véráldozatként használtak, azzal a céllal, hogy rabszolgasorba taszítsák a női principiumot a bolygón. Ahogy a rothadt és aljas árnyékenergiák és groteszk lények óceáni hulláma felszabadult és átirányították az áthaladáshoz, a tisztítási folyamat lepattant egy létező ősi interdimensionális portál szervetlen pajzsfedeléről. Ezt a portált követve egy kiterjedt föld alatti alagútrendszerbe vezetett, majd egy hatalmas ajtó nyílt ki a nyírkos sötétség belsejéből, gyönyörű smaragdzöld fényhullámmal, és alacsonyan és íme, egy rendkívül ősi smaragd gyémánt istennő jelent meg. Ez a gyönyörű, csillogó smaragd lény hatalmas termetű volt, mint a zöld Teremtés Reisha kisugárzása, és úgy tűnt, hogy hasonló formát öltött, mint a tibeti buddhizmusban róla készített sok tisztelgés.
Amikor a gyönyörű zöld terő gyémántszemekkel és a hatalmas spirituális szeretet szívdalával játszott, amikor kilépett ebből a föld alatti alagútajtóból, az élmény hangrobbanások és sok későbbi robbanás volt. Ahogy ezek megtöltötték a léghullámokat, démonok repültek, és árnylények sikoltoztak, hogy meneküljenek, miközben ezek közül a paraziták közül néhány porrá robbant a puszta jelenlétében. Elég látványos volt. Továbbá, ahogy Emerald Green terő visszatért a világunkba, szivárványos gyémánt szíve összeolvadt a kozmikus anya szivárvány sárkánnyal, és együtt hívták nővérét, Blútarát, aki elkezdte felfedni magát azáltal, hogy rámutatott a Szaturnusz gyűrűin keresztül a helyén tartott csapdás mátrixra. A vörös hullámú miarchitektúra kiírtásának szakértői megkezdték a szent munkát, hogy eltávolítsák a holtorzulások mágneses hámosodását a bolygótest egyenlítői gyűrűjén, amely hatással volt a gravitációs rendszerre és a mesterséges mágneses mezőre, amely megakadályozta, hogy Blue közvetlenül összeolvadjon nővéreivel. Blue kiszabadult, és debütálása az Esha Blue Sun égi dalaiként jelent meg, amelyben ő egy Blue Solar Reisha dragon nőstény volt, aki az isteni víz elementálokat tartotta egy áramló kelyhekben. Ahogy megfogta a ráváró nővére, Emerald Green terő kezét, mindketten összeolvadtak kozmikus anyjuk, Elaysa szívével. Így a terőnővérek megkezdték a fehér terő keresését, mivel úgy érezték, hogy az utolsó nővér kapcsolatban áll a Tiamat logosszal, amelyről később kiderült és megerősítette, hogy a sárkányok fehér gyémánt anyja, a szeretett Krisztus Mária Zsófia. Ő a Szoláris Mária 13. Sárkány királynője és Mihály nap Krisztus felesége, akit szent hierogamikus egységben kentek fel a gyöngyé aktiválás során tavaly húsvétkor, amely elindította a kozmikus sárkány felébredést. A fehér taráért vívott csata a szeretett nap Krisztus, Mária Sófia identitásán keresztül a pokol ívási tájába vitt minket, amely a szeráfok bukásának szörnyű háborús története a Jöra 10. kapujában, amely később az ISIS szerződésévé vált a holdi nőstény hibridek tenyésztésére, amelyeket válogatott inváziós fajok párjának szántak. Számos ülés tanúskodott arról a fokozatos folyamatról, amely hosszú időn keresztül irányította az evolúciót a nap női Melchizedek és Solar Reisha teljes holdkáromlása és bukása felé, amelyben agresszív elektromos fegyveres összecsapásokra került sor a Plutó mátrikban a Kuiperökben parkoló válogatott NA erőkkel, akik megvédték területüket. Ebben a fázisban az őrzők felfedezték a csúcskövét annak, hogy hol létezik a sátánizmus fekete életfája a fantom alvilágban, amelyet a fekete nap erői működtetnek, amelyek mesterséges intelligencia fekete mágiát végeznek a jelenlegi járványprogramok és a Baphomet transznemű transzhumán elmekontroll számára a bolygó lakóin. A fokozott spirituális hadviselés több összecsapásban következett be, hogy visszaszerezze spirituális testrészeit, amelyeket az NA klónozott vagy ellopott, és a 10D Plutó megszálló erőinek irányítása miatt, amiért fekete mágia sátánizmust varázsolt és a női principiumot holdémoni erőkké változtatta. Ezek a többszörös konfrontációk és az azt követő kinyilatkoztatások folytatódtak az ebben az évben felvázolt összes projekttel. A chartresi, máltai és alhambrai Guardian projektek rendkívül jelentősek, mivel ezek a föld alatti helyszínek ősi katedrális vázlatokhoz kapcsolódnak, amelyek a legszentebb szenteket szent kristályszívekként őrzik, amelyek szent grál vérrekordokat tartanak, ahogy maga a fehér gyémánt anya is megtisztelte. Visszatérve Krisztus Mária Zsófia, a sárkányok anyja megtestesült örökségéhez, aki szent felemelkedése előtt ismerte az elajai mezőket, tanításait a Vatikán megszentségtelenítette, megsemmisítette és elrejtette. Az Elaysa Melchizedek megjelenése. Az elmúlt néhány év drámai kalandjai során a hármas tarák visszaszerzésével csak nemrég értették meg, hogy a hármas terő hatalmas spirituális testek a föld taragai a mátrikban, amelyek a teljes sötét anyagszablont, a Rasha mátrixot és az örök fénytestet tartalmazzák, amely a kozmikus napanyától, Elaysatól származik.
A felemelkedéshez szükségünk van a rasha test eukarisztikus aktiválására, sötét anyag női principium, hogy szintetizáljuk és integráljuk testünk fizikai rétegeit a világos testrétegekkel. Amint a fizikai rétegek elegendő fényhányadost integráltak a megtestesülésbe, a fénytestben lévő fény minősége és mértéke az, ami mágnesezi és vonzza az örök szellemtestet a fizikai formába. Az egyetemes anya Elaysa Melchizedek hármas tarái azok, akik ezt az egyesítő funkciót látják el a planetáris test számára, ami a földtarangaian mátrixokban létezik. Így meg kellett szabadítani őket rabszolgaságukból, klónozásukból és inverziójukból az Ena támadómi gépezete által, mielőtt újra teljesen egyesülhettek volna, és újra összekapcsolódhattak volna a kozmikus anya Elaysa napjával. A kozmikus ciklus végén megjelenik a rejtett 8. nap, és a kozmikus etőntest összeáll az 1-7 napja közötti integrált összeolvadás révén. A részecskemátrix 7 napja összeolvad az antirészecskemátrix 7 napjával, létrehozva a kozmikus időciklus befejezését, amely a kozmikus ciklus végét jelző 8. napon tovább formálódik az atontesté. A 7 nap az anyagi és szellemi területek mindkét oldalán egyesül és az aeonok kozmikus óráján úgy mutatja a pozíciót, mint a jobb kéz 10 vagy 22 óránál, a bal kéz pedig 4 vagy 20 percnél. Ezek a pozíciók 10 óra 22 perc, 10, 4 vagy 10 óra 20 perc pozíciókat jelölnek, amelyek a kettős időmátrix összeolvadását jelzik, amely véget vet az aktuális időciklusnak, és a nullponti időhöz igazít minket a teremtési ajtóban vagy a neutronablakban. Az atomtesten keresztül, amely a Kozmikus Krisztus Napsárkány testeként működik, egyesíti a 7 napot, a kozmikus krisztál katedrális architektúrája és az isteni világok mennyei zenekaraiban játszott szellem instrukciós készletek emelkednek ki. A kozmikus krisztál katedrálison keresztül, amely mennyei edényként szolgál a kozmikus anya hatalmas spirituális tudatteste számára, testesíti meg őt belül és kívül az örök élethez. Ez egy utazó tudatjármű, amely összeköti a lépcsőt a menny spirituális síkjaihoz a föld anyagi síkjaival, és ez a tárháza az ő instrukcióinak és zenei terveinek, hogy kiépítse a bolygó teljes kozmikus univerzális planetáris krisztálkatedrális hálózatát. A kozmikus anya általában szivárványos sárkány formájában jelent meg, amikor eljött, hogy bejelentse magát, és a fehér naptűz pislákoló betlehemi csillagán vagy az opálos lángok hullámzó 3 hullámú áramlatán keresztül kommunikált, amelyről később kiderült, hogy az Elaysa napé. Nemrégiben úgy döntött, hogy felfedi egyetemes anyai formáját, mint Elaysa Melchizedek, Sophia isteni anya a Melchizedek logosz megfelelője. A tibeti 9D-es mezőkből Elaysa Melchizedek egy óriási fehér taran ázsiai istennőhöz hasonlít, jobb kinyújtott tenyerében a hármas női terőteljes szellemtestét, bal kinyújtott tenyerében pedig a hármas férfi buddha teljes fénytestét tartja, tökéletes energetikai egyensúlyban. Több réteg izzó szoláris sárkánygél gyűrű és hatalmas, csillogó opálos íves sugarak veszik körül, amelyek az Elaysa nap szívébe nyúlnak, és amelyek a kozmikus ang testrétegeit alkotják. Az Elaysa visszatérése tovább gyűrűzik a kozmikus órába és a válogatott időmérő mechanizmusokba, amelyek révén a középpont hozzáfér a 8D-ben a rétegek nagy mértékben befolyásolták a bolygó ázsiai rácsait, ami későbbi változásokat hozott a 4 királyi csillag déli helyzetében a Fomalhauttal a Piscis Austrinusban. Úgy tűnik, hogy Elaysa átveszi az irányítást a spirituális teste funkciói felett, amelyek a kozmikus óra Reuthe oszlopainak 6 órás pozíciójához kapcsolódnak. Úgy tűnt, hogy ez a korrekció továbbgyűrűző hatást gyakorol Kína idővonalaira és szárazföldjeire, kikényszerítve a válogatott fekete sárkány és holdi hierarchiák és mesterséges intelligencia technológiai rendszereik megtisztítását, amelyek válogatott agykontroll fegyvereket futtatnak. Egyesek az emberi kínzás és népirtás kommunista uralmának válogatott terrorterveihez kapcsolódtak, mások pedig zsarnoki módszereinek jelenlegi használatához, hogy terrorra és megfelelésre ösztönözzenek a folyamatos járványprogramok révén.
Az Elaysa Melchizedek visszatérése ebbe a világba kiemeli az egyedi szellemi aktivitások, tisztulások, beavatások és a testrészek válogatott visszatérései, valamint a tudati emlékek nagyon intenzív óceáni hullámait, amelyek az egész Melchizedek szellemi családhoz kapcsolódnak. Ez különösen súlyos fizikai felemelkedési tünetekkel van tele a napnői Melchizedek vonalak számára, azoknak a csillagmagnőknek, akiknek az a küldetésük, hogy a szoláris női spirituális gyógyító és integrációs folyamaton dolgozzanak annak érdekében, hogy átalakítsák a holdburkokat és a szexuális nyomorúság programjait. A hold női erőit hajlamosak öntudatlanul manipulálni, hogy megvessék a szoláris nőt, és így fájdalmas és elszigetelt esemény lehet, amikor egy úgynevezett spirituális nő egy másik ellen fordul, mivel ez a beavatott nő erőteljesen aktiválódik a szoláris kísértésbe. Így, hogy átmenjünk a spirituális helyreállítási folyamaton, néhányan közülünk ki lesznek téve a bukott Melchizedekek fájdalmas emlékeinek, és elkezdenek emlékezni és érezni a napnői üldöztetések és boszorkányüldözések idővonalait. Olyan életek, amelyekben fájdalmas patriarchális uralom és nőgyűlölet jött létre, amikor inkarnálódtunk a bolygón, egyetemes anyánk, szeretett Elaysa NK védelme nélkül. A 8. nap. A mennybe vezető lépcsőn belül a több kozmikus mátrix központi halmazán belül léteznek az istenség központi magjának legmagasabb rétegei, amely az egy örökkévaló 7 napját tartalmazza. A belső és külső teremtés örök 7 napja egy újabb naptestet rejt, mint a 8. nap. A több univerzális időciklus konvergenciája során, amelyek a teljes kozmikus memória mátrixot tárolják a sok evolúciós ciklus során, elkezdenek megnyílni és hozzáférhetővé válni a hiteles felemelkedett mesterek számára. Ez a többszörösen összeolvadó időmátrixokból álló kozmikus halmaz hasonlóan működik, mint a feljegyzések csarnoka, amelyben a kozmikus emlékezeti rekordok hármas mátrixa több teremtésmag megnyitásával egyesül, majd a rejtett 8. nap feltörekvő tényezőin keresztül válik hozzáférhetővé. Az egyetlen módja annak, hogy hozzáférjünk a kozmikus memória mátrixhoz, ha a kozmikus anya Hármas Szoláris Női Sárkány téja tónusai vannak, amelyek meggyújtják az Elaysian lángot és a 3 tónusú bothullámot, amelyet a Kozmikus Sárkány Felébredésének napcsillaghálózat Smaragd kristály szívében tartanak, amely tovább formálódik az egyetemes anya szellemtestévé Elaysa Melchizedek számára. Így a kozmikus anyasárkány az Elaysa Isten szellemtestében felfedi párhuzamos teremtményeit az elajai mátrikból, és most elkezdi visszaszerezni testének különböző részeit, amelyek a bolygó élő kristály architektúráját alkotják. Ez magában foglalja a magteremtés kristályainak és ezüst magjainak megjelenését a 8. napból, amelyek opálos fehér arany plázma áramokká és élő vízgőzökké alakulnak, amelyeket Elayszmezőknek neveznek. Ezeket az örök anya szofianikus áramlatokat egykor ismerték az ősi felemelkedett mesterek, akik megpróbálták megőrizni ezt a tudást rejtett misztériumiskolákon keresztül, amelyek odaadó adeptusokat képeztek ki ezoterikus felemelkedési rítusokra. Ezek örök életáramlatok, amelyek a kozminya csarnokaiból áramlanak, amelyek Elaja örök lángjait működtetik, és ezek a Szent Anya Sophia kódolt mezők a belső Isten világtartományainak teremtési mátrixai, amelyeket az energia tart a külső Isten világtartományainak manifestációs rétegeihez. A felemelkedett mestereknek Elaysa lángján kell lovagolniuk az Elayszmezőkön, amelyek a cosminya csarnokaiba nyílnak, amelyek 3 egyesített feljegyzések csarnokából állnak. Ez a 3 terem szinkronizálódik és egyetlen cosminya folyosóvá válik, amely az Akashatéa, Ecószcsatéa és Reishatéa 3-as mátrixán keresztül érhető el. Ezek mind a Téa nap szent hangjai, amely a Hármas Szoláris Sárkány nyelv forrása, amelyet a sárkányok anyján keresztül beszélnek fehér gyémántorkú nyelvvel. A rejtett 8. nap ott található, ahol az Elaysian mezők hatalmas rétegei konvergálnak a párhuzamos univerzális mátrixokból.
Napplazma sugarai egyedülállóan ritka napplazma hangfénysejteket hordoznak magteremtési kristályokból, amelyek az Isten kozmikus teremtője, KRYST krisztalla titkosítási kódját tartalmazzák, hogy közvetlenül megteremtsék az örök KRYST magatomot és az örök identitás különféle állandó spirituális jellemzőit, amikor összeolvadnak a gyémánt nap DNS rekordjában a tudati szellemtestben. Ezek a különleges magteremtő kristályok közvetlenül a 8. nap napgyémánt szívéből származnak a kozminya csarnokaiban, és egy hibabiztos árnyékoló és felemelkedési hosting mechanizmust hoznak létre. Ez a mechanizmus kapcsolódik a tudatosság DNS szablonjához, amely ezt a specifikus, örök KRYST mag kódolást tartalmazza, amit kö 8 szoláris faktornak vagy KRYST 8-as faktornak neveznek. Ez a kő 8 szoláris faktor utasításkészlettel rendelkezik a Smaragd Nap DNS fehérje kötéseinek aktiválásához, és sokféle más szoláris tényező létezik, amelyek a KRYST életfa ágaiból származnak. A szoláris tényezők minden fajtája fel van jegyezve az emberi testvérében a szellemtest egyedülálló spirituális feljegyzésein keresztül, és ez a különleges részlet felfedi, hogy a kozmikus nap melyik szellemi családjából származik az a bizonyos egyedi forrás a kozminya szinten. Elaysa kód aktiválása. Az elajai áramlatok a szoláris női Krisztus Sophia égi dalok bonyolult zenekari remekműveit hordozzák, amelyeket csak azok hallanak, akik fejlett szofianikus szonár-vízakusztikus szablonokkal rendelkeznek, ami akkor jön létre, amikor közvetlen szeretetteljes kapcsolatuk van a kozmikus anyával és mély tisztelettel viseltetnek a szoláris női principium iránt. Az Elaysa kód közvetlenül megfelel a krisztallkatedrálisok sok rétegének, amelyek az Albion fénytest minden dimenziós síkján épülnek. Az Elaysa mezők azok, amelyek hozzáférést biztosítanak az egyén központi idegrendszerén keresztül a krisztall 3 hullámú áramlatok működtetéséhez, amelyek az aurora idővonalakba vagy más szerves felemelkedési idővonalakba nyílnak, amelyek az egyén egyedi, legmagasabb kifejeződését szolgálják. Így van egy Elaysa kód az Elaysa áramokban, amelyek kristályos folyadékgőz szerkezetnek tűnnek Elaysa, amely körülveszi az idegrendszer mielin hüvelyét, annak érdekében, hogy vonzza a genetikai köteléket, amely az örök spirituális testtel jött létre, amely a rasha rétegekből alakult ki. Ez az aktiválási folyamat arra összpontosít, hogy az egész bioneurológiai rendszert folyékony plázmák szivárványával vonja be, aktiválja a vagus ideget egy védőburkolattal, amely megnyitja a központi idegrendszert, hogy futtassa az elayai áramlatokat, amelyek összekötik a neurológiát az Elaysian kozmikus krisztallkatedrális hálózattal, amely a bolygón horgonyoz. A 3 mátrixos kód aktiválási szekvencia a személyes 12 fa rács belső holográfikus beágyazásának több dimenzióján keresztül fut, ami leginkább a fizikai test olyan funkcióit érinti, amelyek egyediek az egyén neurológiájában, és kapcsolódnak a 6. dimenzióhoz. Ez a legutóbbi kiterjesztés a 16D-be, majd a 19D-es Elaysian anyamátrikba széles körben megnyitotta az Elaysa áramok átvitelét és a kódolást. A korrekciók 6,5 tónusfrekvencián kezdenek elfutni az egész testben, ami elkezdi feloldani a válogatott implantátumokat és a fénytest problémákat, amelyeket a 666-os átok örökölt, és különösen aktív most, amikor a kék sugár Melchizedek csoport első hullámzói aktiválódnak a spirituális gyógyítás széles spektrumában. Tehát az egyéni fénytest 6D és 7D portálszárnyai között válogatott energiablokkok próbálnak felszínre törni és felemelkedni, hogy kitisztuljanak vagy átdolgozódjanak, attól függően, hogy az adott egyedi egyén milyen aktivációs réteget képvisel. Tapasztalataink szerint ezek a tisztogatások és tisztások, amelyeket a szellemszikrák rasha rétegének integrációja és az Elaysa kódolás okoz, meglehetősen nehézek lehetnek a nyak és a vállak felső részével, izomzattal, fasciával, bőrrel és neurológiai tünetekkel. A rasha testmező rétegei elkezdenek integrálódni a fénytestrendszerbe, majd az ebből az integrációból kialakuló örök szellemtest hátulról kezd belépni, ezért hasznos lehet tudatában lenni annak, hogy az örök szellemtest minta belép az emberi test hátsó részébe.
Így úgy tűnik, hogy a kapcsolódó tünetek közül sok a hátsó oldalról vagy a gerincoszlopból származik. Fekve meditálva az ember elképzelheti vagy érezheti, hogy örök spirituális fényteste a rási rétegek háromság összeolvadásából aktiválja a kozmikus napanya Elaysa és vezérkari lángját. Vizuálisan képzeljétek el, hogy a Hármas Szoláris Női és Hármas Szoláris Férfi egyetlen szent jelenlétben egyesül, és integrálódik a fénytestetekbe, hogy összekapcsoljon benneteket az örök KRYST krisztallahvel, vagy az Elaysa nappal. Meditációitokon keresztül az Elaysa tónusa támogatni fogja az egyetemes anyával és az ő örök szellemtestével való kapcsolódást, valamint a kapcsolódó energiatisztítások támogatását a szoláris nők mélyebb integrációja érdekében. Téli napforduló. December 18-án a nyilas alkímiai törvényeire való áttérés során emlékeztetnek minket arra, hogy meditáljunk a belső szoláris templomon, ahol a belső tűz fénnyé válik. Ez az éves felemelkedési folyamatnak az a szakasza, amely a régi forma elégetését eredményezi, elégetve a múlt régi és leromlott energiáit a gyógyulási válság szakaszain keresztül, melyek célja az alsó én megtisztítása a felhalmozódott paraziták eltávolításával. Ahogy belépünk a téli napfordulóba, az őrzők emlékeztetnek minket arra, hogy ez az év egyedülálló abból a szempontból, hogy sok akadály és elmekontroll program olyan mértékben lett eltávolítva, hogy sokan közülünk képesek lesznek hallani a sugárzott üzenetet, amely kozmikus szüleinktől származik, amikor a galaktikus csomópontok teljesen megnyílnak a napfordulón. Elaysa Melchizedek visszatérése és újraegyesülése az egyetemes atya Melchizedekkel lángra lobbantja az univerzális botot, ami sokkal nagyobb képességet tesz lehetővé a kapcsolatteremtésre és az isteni útmutatás vagy üzenet fogadására, amely a következő év egyedülálló spirituális küldetéséhez és céljához kapcsolódik. Ezért erősen ajánlott, hogy a december 21-i téli napforduló alatt szakítsatok időt csendes magányra, meditációra és önvizsgálatra isteni küldetésetekről, és hogy annyi szívből jövő szeretettel és hálával kommunikáljatok az isteni teremtő Isten, kozmikus anyánk és kozmikus atyánk felé, akik most visszatérnek a bolygóra. Béke legyen a szíveddel. Békesség legyen az elméddel. Béke legyen a testeddel. Legyen mindenki a feltétel nélküli szeretettel és a tökéletes békével, amelyet Isten és Krisztus örök fényében tartanak. Örömteli, szeretetteljes és lelkileg tartalmas ünnepeket és új évet kívánunk. A következőig maradj az Avatar Krisztus Shophi a szívutat fényességében. Kérlek, legyetek kedvesek magatokhoz és egymáshoz. GSF. Szerető szívvel, Liza. Welcome to ES Ascension News for December 2022. Our theme for this month, Elaysa Melchizedek. Dear Ascending Family, this year's newsletters have been revealing the major planetary grid events unfolding the gradual stages of the cosmic dragon awakening and the reunification of the triple solar masculine and triple solar feminine Rishi-Reisha in their hierogamic Emerald Sun template. These stages progress through the ongoing retrievals, which encompass many moving parts that, when reunited, form into the eternal spiritual body for the cosmic Christos solar dragons. These are the cosmic Christos Emerald founders, the ancient builder races, who originally built the creator source code and instruction sets for the entire universal time matrix. This cosmic Christos Sun family announces the end of the cosmic day evolution journey through the universal ascension cycle, in which consciousness expansion into lower dimensions comes to a full stop. As the mass consciousness expansion comes to an end,
we have completed the rounds of the 12 astrological ages, when all consciousness begins its return via a new spiritual journey back home through the center of the creation doorway. This year, the arduous spiritual journey has taken guardian teams all over the globe in order to confront AI machinery and cloned out instruction sets run by assorted factions of negative alien agenda entities. The planetary solar symbiosis and cosmic clock initiation included reaching the highest threshold of tri-matrix integration for our time matrix parallel realities, which holds massive spherical domains of our timelines and matter manifestations, all coexisting within different stages of matter, spirit, and cellular memories. This generates sequences of concurrent explosive meetings between parallel reality timelines and the stations of identities, in which the main goal is to blend these alternate realities and organic identities into the center of the creation doorway. Through the mechanics of ascension, which spiritualize the material forms through transfiguration into the triple solar forms, the higher frequency embodiment brings the consciousness identity back into the eternal spirit body of the planet, the galaxy, or cosmos. This year had many momentous achievements for the ascension cycle, such as the building out of the triple solar masculine shielding for Michael, Metatron, Melchizedek family that finally unlocked the universal Melchizedek logos from his imprisonment behind the wall of time. Guardian grid workers knew that Melchizedek logos had a divine mother counterpart, and yet her spiritual identity as a universal solar female Melchizedek sun was shrouded from the ongoing mind wipes and erasure of the ancient memories, which obstructed this knowledge from current awareness. Cosmic Mother, as the sacred sound of the eternal God seed held within her womb of creation, or void state of dark matter, is the sacred seed of Sophianic sound that spoke the mother's language and ignited the eternal light that gave birth to the creation of this universe. Where was our universal mother's eternal solar body? What had happened to the aspect embodied in our time matrix creation as the sacred sound language of the divine Holy Mother, Sophia Principle? What happened to her triple solar daughters, the solar Reisha, which embody the creation principles of the eternal musical tones of Cathar? To find out, we had to awaken and remember that they exist as embodied principles of the sacred musical sound woven throughout this creation. Thus, we had to take the deep dive into the painful histories of the Antichrist force invasion, the negative alien agenda entities who are also anti-God and anti-female in their belief system. Finally, after moving through several portal systems with guardian teams to identify underground nests and bases to evict AI hybrid entities from the planetary Stargate system, more of the divine revelations surfaced into view.
revealing the most ancient love story of the two sons that led to angelic humanity's origins. There were hints given many years ago with the timeline records showing the passage and fall into phantom matrices through the Ring of Fire as the result of several trigger events that were caused by the Lyran Wars, which ultimately split apart the two sons. Along with the painful aftermath of the fall of the Melchizedeks and the painful separation that caused the gender reversals of the solar Rishi-Reisha consciousness, this set into motion the incredible ascension love story that forms into angelic humanity's divine purpose for restoring and resurrecting this creation during the universal ascension cycle. This story was hidden behind the point of the negative alien agenda's invasion from the parallel matrix, revealing that the cosmic twinned universal Melchizedek sons that were original divine counterparts in this creation were torn asunder and remained separated from their sacred union for eons of time. During the current universal ascension cycle, their final release from entrapment is occurring during this stage of the cosmic clock Rouge initiation, when they are finally being reunited again as sacred universal rod and staff. The white diamond Elohai and Cosmic Mother guided Christos guardians to support the anchoring of her triple solar female tri-wave staff code architecture throughout major stargates and underground portal systems to reclaim and return back her Sophianic body parts and assorted grid networks that were stolen by invading races and hijacked with artificial machinery. The retrieval of female solar dragon parts began with the big event in Machu Picchu during the electrical peak cycle, which performed the major dimensional shift into the fifth dimensional timelines as the astral reconstruction, followed by evictions in the underground caverns in the island of Malta and Vatican, then into the land of the 8 white horses in Wiltshire, England, and under the holy lakes in Bamso, Tibet, and Aral Sea, Central Asia. Guardian groups were sent into the Stargate systems of Uluru, Australia, and the Lake Titicaca networks leading into Orion's belt, and began threading the Cosmic Mother's elation staff into Alhambra Palace. All the while, intermittent showdowns with guardian ships were taking place in and around the 11th gate of Stonehenge. For those on this part of the Christos mission, this year has been chock full of aggressive negative alien agenda retaliation, with sudden ambushes, with flying beast marks, and multiple skirmishes around the Emerald Founder records, and assorted pockets of red cube virtual realities with AI clones representing an assortment of fake identities on the planet. All the while, the negative alien agenda are attempting to run assorted global psyops and pandemic distractions in order to block the full restoration of the universal logos mind for King Arthur and Queen Mary Guinevere, inhabiting authentic Emerald Order architecture, whom are destined to be seated as the crystal capstone in the Albion to announce the golden Aeonesis. Through the many twists and turns of the challenging processes this year, finally the authentic Divine Mother counterpart
to the universal Melchizedek logos of our time matrix was revealed and confirmed by her presence and direct communications in the Stargate systems multiple times. The universal mother, eternal spirit body counterpart of the Melchizedek logos in his Maharaji, blue crystal human form, is his beloved sacred cosmic twin, Elaysa Melchizedek. Our universal Melchizedek mother is the source field of the cosmic Elaysa sun, as she joins with her divine husband in her Maharaji white diamond crystal body that holds the eternal opalescent rainbow flame that is the staff of Elaysa, unlocking the 19th, 20th, and 21st dimensions. As Cosmic Mother Dragon made her alterations in the dark matter fields, the solar plasma-coated dark elemental forces seated in the Rasha body made sound template corrections to Metatronic reversals in the 11th dimensional dragon lines. Then the Emerald Order Christos mission was sent into Malta to evict Archontic imposters and return the Malta Vatican underground structures, timekeeper functions, jump gate, and the portal gateway technology back to the authentic Cosmic Mother Dragon and her Emerald Order Triple Solar Feminine Christ representatives. Cosmic Mother Dragon proceeded to embody the entire fifth dimensional Stargate system into Malta's main dragon node intersection and bring it under her direct control with the Emerald Founders. As this Stargate was being anchored in Malta, the subharmonic restringing process began to link into the ancient Andromedan portals in the Machu Picchu Stargate system, continuing on to the fifth dimensional Bali Gateway and linking within the 11th dimensional systems in the United Kingdom. This placed the highlight upon the Veil of Pusey, where the tri-matrix of the Cathar solar coding for the coronosphere was anchored, and there was another expansion into the next complete triad of the harmonic universe that unlocked and extended out into the 19th, 20th, and 21st dimensions. The expansion into these three new bands of cosmic God source field creation have now been integrated within our universal time matrix, which allows direct contact and communication from many of our Christos spiritual families that reside within several different creation matrices located in the God worlds. These are multiple parallel matrices and tri-matrix Hara layers that make up the Hara Krista chambers of the Reisha spirit body domains, and these converge into the internal creations, external creations, and eternal creations of the God worlds. This began the phase of expanding into the next dimensional triad in the Veil of Pusey, White Horse Stargate, and Alhambra Palace that brought in the Hara Krista chamber, which is required for correct vertical to horizontal integration of the dark matter template instruction sets of the Rashala Trimatrix in order to gain access to the eternal spirit body known as Ire Adonis. Guardians point us to the ancient name of the Ireland landmass as Ire and remind us the sacred sound musical treasures of the Cosmic Mother Dragon Ire teachings are buried in the lands as termas, the sacred invocation
of elation fields that bring forth the spirit body of Adonis. Thus it was discovered that in order to bring universal Elaysa Melchizedek, the solar female Melchizedek template, and the correct configuration for the staff of Elaysa into the direct control of authentic cosmic mother dragon, we needed to open dimensional locks in order to bridge the 6th dimension with the 16th dimension and then merge with the 19th dimension. From the first levels of recon available at the Vale of Pusey near Avebury, Stonehenge, and the 8 White Horses, it appeared that the 19th dimension is where Elaysa Melchizedek and many other Emerald Order Azurite Ascended Masters were trapped and frozen in place as their body parts were strewn across the universe and hijacked by assorted AI networks and negative alien agenda entities. In order to get to this section of the parallel time matrix, Christos Guardians have been building out triple solar goddess sound pillars to anchor the trimatrix Rashala and Hara Resha domains, along with the divine solar fire ice code infrastructure for the many triple solar Resha forms traveling in the upper Rashala layers, which are connected to the starry night dark firmament. In order to host the triple solar female Rishik consciousness, the solar Resha, and Elaysa Melchizedek mother on the planet, it required the opening of the 19th dimension, the 20th dimension, and the 21st dimension. This expansion also functions as the triple hosting shield of Rishi-Reisha anchored inside of the Gaian matrix and lays the correct foundation for the universal emerald rod and restoration of the related 48-dimension Azurite architecture. It appears much of the organic Emerald Order 48D Azurite Ascended Master architecture is available from the Elaysa Mother Matrix through the 19th dimensional access to the Elaysa Sun. To the best of our knowledge, the expansion into the next layers of the harmonic universe have unlocked dimensional access into the following. The 6th dimension merges with 16th dimension and recently has been merged into the 19th dimension. This appears to be the dimension where Elaysa Melchizedek and many other Azurite Ascended Masters that source from the Elaysa Sun became trapped and unable to enter our time matrix. The Cosmic Mother Elation Matrix of Ascended Masters in the 19th dimension appear in their Maharaji Asian forms as the triple female Taras and triple male Buddhas that travel in their eternal solar dragon body and Ouroboros rings. The 7th dimension merges with the 17th dimension and recently has been merged into the 20th dimension. This appears to be another dimension of cosmic sun mother matrices, which are referred to as Ankh-Hulasa. Ankh-Hulasa Sun Star Network holds the lily of the valley of the second coming of the solar female Christ Melchizedek and appears as the spiritual family of the triple suns of peach rose solar fires. These are necessary for the embodiment of solar dragon queen Merida Guinevere Brigid in her complete Mahara Resha triple peachsicle solar sun's spirit body that are her specific embodied
cosmological principle. The spiritual family of Fae, Merlin, and Morgana also seem to source from out of the 20th dimensional domains, in which ancient Celtic, Druid, Magi Grail lineages and families of angelic winged fairies and unique Fae divas were once abundantly populated throughout the Albion. Merlin and Morgana and the Fae lines suffered terribly from the fall of the Gaian matrix, crucifixion implants, and the inversion of the violet flame. Hence, this recent unlocking of dimensions finally offers some effective spiritual body retrievals and much needed loving restoration for the Fae family lines. Much of this particular spiritual family suffered grotesque mutations through archontic shadow beast machinery inserted in the North Sea Hyperborean portal, and thus will require ongoing support through Elaysa Mother's clearings of forced lunar inversions and alien hybridizations as their parts are being returned and recollected from the Scottish Highlands, North Sea, and Hebrides. The 8th dimension merges with the 18th dimension and recently has been merged into the 21st dimension. This appears to be a flowering diamond with a center point that opens into the 21st dimension and offers another expansive access into the stairway to heaven, which includes the trimatrix access into the 8th sun and cosmic Aton body. As this dimension was unlocked, all eyes near and far went to the 11th gate's showdown, in which many Typhon tunnels, Clipoth centers, and alien architecture immediately collapsed as authentic Emerald founders spanned the dimensions in their solar dragon body and linked several local star constellation maps back into the planetary grid system. The emergence of the triple Taras. During the May electrical peak cycle in 2021, Guardian teams began rehabilitation on several areas of Asian grids with Dragon node intersections. These were operating an inverted closed-loop entropic system that appeared as a large reversal force field of heavy magnetic compression on the eastern side of Sri Lanka that moved in a 45-degree angle and deposited into Goa, India. This ley line was an unnatural superimposed load of collective karmic residue that spanned north into the Ellora cave system and was filled with alien-made demonic bindings connected to an extremely dark shadow miasm deposit. This dark miasma was collected from many mothers of dragon and Mua solar Melchizedek lineages used in starfire menstrual rituals as blood sacrifices for the purpose of enslaving the feminine principle on the planet. As this oceanic wave of putrid and vile shadow energies and grotesque creatures were being released and rerouted for transiting, the clearing process popped off the inorganic shield lid of an existing ancient interdimensional portal. Following this portal led into an extensive underground tunnel system, and then there was a massive doorway that opened from inside the damp darkness with a beautiful surge of emerald green light. And lo and behold, an extremely ancient emerald diamond goddess appeared. This gorgeous, shimmering emerald being was massive in stature as the solar Reisha emanation
of green Tara, and she appeared to take the form similar to the many tributes made of her in Tibetan Buddhism. When the beautiful green Tara with diamond eyes and the heart song of immense spiritual love played, when she emerged from this underground tunnel doorway, the experience was that of sonic booms and many subsequent explosions. As these were filling the airwaves, demonics were flying and shadow creatures were screaming to run away, while some of these parasites exploded into dust in her mere presence. It was quite the spectacle. Further, as Emerald Green Tara made her returning debut into our world, her rainbow diamond heart merged with the cosmic mother rainbow dragon, and together they called out to her sister counterpart, Blue Tara, who began to reveal herself through pointing us to the entrapment matrix held in place through the rings of Saturn. Guardian experts in clearing out red wave AI architecture began the sacred work to remove the magnetic harnessing of lunar distortions on the equatorial ring of the planetary body that was impacting the gravitational system and artificial magnetic field that blocked Blue Tara from merging directly with her sisters. Blue Tara was freed, and her debut appeared as the celestial songs of the Sa Blue Sun, in which she was a blue solar Risha dragon female holding the divine water elementals within a flowing chalice. As she took the hand of her sister waiting for her, Emerald Green Tara, they both merged with the heart of their cosmic mother, Elaysa. Thus, the sisters of Tara ongoing search for white Tara began, as the final sister was felt to be related to the Tiamat Logos, which was later revealed and confirmed to be the white diamond mother of dragons, beloved Christ Mary Sophia. She is the 13th dragon queen of the Solar Marys, and the wife to Solar Christ Michael that was anointed in sacred hierogamic union during the Pearl activation last Easter, which began the cosmic dragon awakening. The battle for white Tara through the identity of beloved Solar Christ Mary Sophia took us into the hellspawn landscape that is the horrible war history of the fall of Seraphim in the 10th gate in Lyra that later became the Isis Treaty for breeding lunar female hybrids that were intended to be mates for assorted invading species. With many sessions bearing witness to the gradual process over lengths of time to direct evolution towards the total lunarization and fall of the solar female Melchizedek and solar Risha, in which aggressive electrical weaponry confrontations took place in the Pluto matrix with assorted negative alien forces parked in the Kuiper Belt defending their territory. During this phase, Guardians discovered the capstone of where Satanism's Black Tree of Life exists in the Phantom Underworld, which is run by Black Sun forces that perform AI black magic for current pestilence programs and Baphomet transgender transhuman mind control on the planetary inhabitants. The heightened spiritual warfare ensued in multiple confrontations to reclaim her spiritual body parts that were being cloned or stolen by the negative alien agenda and controlling invading forces in the 10th dimensional gates of Pluto for conjuring black magic Satanism and inverting the female principle into lunar demonic forces.
These multiple confrontations and subsequent revelations continued on with all of the projects outlined this year. Guardian projects in Chartres, Malta, and Alhambra are extremely significant, as these underground locations are related to ancient cathedral schematics that hold the holiest of holies as sacred crystal hearts holding Holy Grail blood records, as graced by the White Diamond Mother herself. Returning the embodiment legacy of Christ Mary Sophia, the mother of dragons, that had knowledge of the Elysian fields before her sacred ascension teachings were desecrated, destroyed, and hidden by the Vatican. The emergence of Elaysa Melchizedek. Through the dramatic adventures over the past few years with the reclamation of the triple Taras, it was only recently understood that the triple Taras are massive spiritual bodies in the Earth, Taran, and Gaian matrix, which hold the entire dark matter template, Rasha matrix, and the eternal light body sourced from the cosmic mother sun, Elaysa. For ascension, we needed the Eucharistic activation of the Rasha body, which is the dark matter female principle, to synthesize and integrate the physical layers of our body with the light body layers. Once the physical layers have integrated enough light quotient into embodiment, it is the quality and measurement of light in the light body that magnetizes and attracts the eternal spirit body into the physical form. The triple Taras of Universal Mother Elaysa Melchizedek are what perform this unifying function for the planetary body that exists in the Earth, Taran, and Gaian matrices. Thus, they needed to be freed from their enslavement, cloning, and inversion by the negative alien agendas, invaders, AI machinery, before they could fully unite again and be reconnected with the cosmic mother, Elaysa Sun. During the end of the cosmic cycle, the hidden eighth sun appears, and the cosmic Aton body assembles through the integrated merge that occurs between the seven suns of the One. The seven suns of the particle matrix merge with the seven suns of the antiparticle matrix, forming the completion of the cosmic time cycle that further forms into the Aton body on the eighth day, which marks the end of the cosmic cycle. The seven suns on each side of the material and spirit domains unify and show the position on the cosmic clock of the eons as the right hand at 10 or 22 hours and the left hand on 4 or 20 minutes. These positions can be thought of as 10-22, 10-4, or 10-20, which marks the dual time matrix merge that ends the current time cycle and aligns us into 0-point time in the creation door or neutron window. Through the Aton body, which functions as the cosmic Christos solar dragon body unifier of the seven suns into one, the cosmic crystal cathedral architecture and spirit instruction sets played in heavenly orchestras from the God worlds emerge. It is through the cosmic crystal cathedral, which serves as the heavenly vessel for the massive spiritual consciousness body of the cosmic mother, that she embodies within and without, internal and external, to eternal life. It is a traveling consciousness vehicle that links the stairway to heaven spiritual planes with the material planes of the earth,
and it is the repository for her instruction sets and musical designs for building out the entire cosmic to universal to planetary crystal cathedral network for the planet. Cosmic Mother would generally appear in her rainbow dragon form when she was coming to announce herself, and would communicate through the twinkling Bethlehem star of white solar fire, or an undulating tri-wave current of the opalescent flames, which later was understood to be of the Elaysa sun. Recently, she chose to reveal her universal mother form as Elaysa Melchizedek, the Divine Mother Sophia counterpart to the Melchizedek Logos. From out of the Tibetan fields of the ninth dimension, Elaysa Melchizedek appears similar to a giant white Terran Asian goddess. In her right extended palm, she holds the triple female Tara's entire spirit body. In her left extended palm, she holds the triple male Buddha's entire light body in perfect energetic balance. She is surrounded in multiple layers of glowing solar dragon gel rings and massive, shimmering, opalescent arcing rays, extending into the heart of Elaysa's sun, that make up the layers of the cosmic Ankh body. The return of Elaysa has ripple effects into the cosmic clock and assorted timekeeper mechanisms, whereby the center point axis in the eighth dimensional layers were greatly impacted in the Asian grids of the planet, which brought on subsequent shifts in the southern position of the four royal stars with Fomalhaut in Piscis Austrinus. Elaysa appears to be gaining control of her spiritual body functions of the south pillars connected to the 6 o'clock position on the cosmic clock Roish pillars. This correction appeared to ripple impacts in the timelines and landmass of China, forcing purges of assorted black dragon and lunar hierarchies, and their AI technological systems running assorted mind control weapons, some related to the assorted terror agendas of the history of the communist reign of human torture and genocide, and some to the current usage of its tyrannical methods to incite terror and compliance through ongoing pestilence programming. Elaysa Melchizedek's return to this world highlights very intense oceanic waves of unique spiritual activations, clearings, initiations, and assorted returns of body parts and consciousness memories that are connected to the entire Melchizedek spiritual family. This is especially fraught with heavy physical ascension symptoms for the solar female Melchizedek lines, those starseed females with a mission to work on the solar feminine spiritual healing and integration process in order to transmute the lunar overlays and sexual misery programs. The lunar female forces tend to unconsciously be manipulated to despise the solar female, and so it can be a painful and isolating event when a so-called spiritual female turns on another, as that initiated female is being powerfully activated into solar templating. Thus, to undergo the spiritual restoration process, some of us will be exposed to some of the painful memories of the fallen Melchizedeks, and begin to remember and feel the solar female persecution timelines and witch hunts, lifetimes in which painful patriarchal domination and misogyny came about when we were incarnated on the planet without the protection of our universal mother, our beloved Elaysa. The eighth sun.
Within the central cluster of multiple cosmic matrices within the stairway to heaven exists the highest layers of the central core of the Godhead, which contains the eternal seven sons of the One. The eternal seven sons of the inner and outer creation hide yet another solar body as the eighth son. During the convergence of multiple universal time cycles coming into completion, the cosmic records of Cosmenia, which holds the entire cosmic memory matrix during the many evolution cycles, begins to open and become accessible to authentic ascended masters. This cosmic cluster of multiple merging time matrices functions similar to the Hall of Records, in which the tri-matrix of cosmic memory records are unified through the opening of multiple creation cores, and are then made accessible through the emerging factors of the hidden eighth son. The only way to gain access to the cosmic memory matrix is to have Cosmic Mother's triple solar female dragon Ta tones, which ignite the elation flame and tritone staff wave that is held in the emerald crystal heart of the cosmic solar Risha sunstar network, which further forms into the Universal Mother's spirit body for Elaysa Melchizedek. Thus, Cosmic Mother Dragon, in her Elaysa God spirit body, reveals her parallel creations from the elation matrix and is now beginning to reclaim various parts of her body that make up the living crystal architecture in the planet. This includes the emergence of the core creation crystals and silver seeds from the eighth sun that form into opalescent white gold plasma currents and living water vapors that are called the elation fields. These eternal mother Sophianic currents were once known by the ancient ascended masters that were attempting to preserve this knowledge through hidden mystery schools that were training devoted adepts in esoteric ascension rites. These are eternal life currents flowing from the halls of Cosmenia that run the eternal flames of Elaysa, and these Holy Mother Sophia coded fields are the creation matrix of the internal God world domains held within the energy to manifestation layers of the outer God world domains. Ascended masters must ride the flame of Elaysa into the elation fields, which open into the halls of Cosmenia, which are made up of three merged halls of records. These three halls synchronize and become one Cosmenia corridor that is accessed through the trimatrix of Akasha Ta, Ikusha Ta, and Resha Ta. All are sacred tones of the Ta sun, which is the source of triple solar dragon language spoken through the mother of dragons with the white diamond throated tongue. The hidden eighth sun is found where the vast layers of elation fields converge from the parallel universal matrices. Its solar plasma rays carry uniquely rarefied solar plasma sound light cells of core creation crystals which hold the God cosmic creator Kristalla encryption code for directly creating the eternal Christ seed atom and various permanent spiritual features of the eternal identity when fused in the diamond sun DNA record within the consciousness spirit body. These specific core creation crystals come directly from the solar diamond heart of the eighth sun
in the halls of Cosmenia and generate a fail-safe shielding and ascension hosting mechanism. This mechanism bonds with the consciousness DNA template that holds this specific eternal Christ seed coding, named as the solar factor K+8 or the Christ factor 8. This K+8 solar factor has instruction sets for activating Emerald Sun DNA protein bonds, and there are many types of other solar factors that come from the branches of the Christ tree of life. All types of solar factors are recorded in the human body's blood via the unique spiritual record of that spirit body, and this specific detail reveals from which cosmic sun spiritual family that particular individual sources from at the Cosmenia level. Elaysa code activation. The elation currents carry intricate orchestral musical masterpieces of solar female Christos Sophia celestial songs, which are only heard by those with developed Sophianic sonar water acoustic templates, which comes when having a direct loving relationship with the Cosmic Mother and a deep reverence for the solar feminine principle. The Elaysa code corresponds directly to the many layers of crystal cathedrals that are being built through every dimensional plane in the Albion light body. The Elaysa fields are that which give access through the individual's central nervous system to run the crystal tri-wave currents that open into aurora timelines or other organic ascension timelines that serve that individual unique highest expression. Thus, there is an elation code in the elation currents that appears to be a crystalline liquid vapor structure. The tone is L, Lay, Sa, that surrounds the myelin sheath of the nervous system in order to attract the genetic bond made with the eternal spiritual body that is formed from out of the Rasha layers. This activation process is focused on coding the entire bioneurological system with a rainbow of liquid plasmas, activating the vagus nerve with a protective sheath covering that opens the central nervous system to run the elation currents that connect the neurology with the elation cosmic crystal cathedral network that is being anchored in the planet. The Trimatrix code activation sequence runs through multiple dimensions of the inner holographic nesting of the personal 12-tree grid, which mostly impacts functions in the physical body that are unique to that individual's neurology and are connected to the 6th dimension. This recent expansion into 16D and then into the mother elation matrix in the 19th dimension has widely opened the transmissions of the elation currents and coding. The corrections will start to run throughout the body at the tonal frequency of 6.5, which begins to dissolve assorted implants and light body issues inherited with the 666 curse, and is especially active now with the first waivers in the Blu-ray Melchizedek group being activated in a wide spectrum of spiritual healing. So in between the 6th-dimensional and 7th-dimensional portal wings of the individual light body, assorted energy blocks will attempt to surface and rise in order to be purged out or worked through, depending on the activation layer being represented for that unique individual. In our experience, some of these purges and clearings
brought on by the Rasha layer integration of spirit sparks and Elaysa coating can be quite heavy with upper neck, shoulders, muscular, fascia, skin, and neurological symptoms. The layers of the Rasha body field will begin to integrate into the light body system. Then the eternal spirit body that forms from this integration will begin to enter from behind. So it may be helpful to be aware that the eternal spirit body template enters into the backside of the human body. Thus, many of the related symptoms may seem to source from the backside or spinal column. In meditation lying down, one may imagine or sense that your eternal spiritual light body from the Trinity merge of the Rasha layers activates the cosmic mother sun Elaysa and her staff flame. Visually imagine the triple solar feminine and triple solar masculine is unified into one holy presence and is integrating into your light body to connect you with the eternal Christ Kristalla or the Elaysa sun. Through your meditations, the tone of Elaysa will be supportive for connecting with the Universal Mother and her eternal spirit body, and for supporting related energy clearings for deeper solar female integration. During the shift into the alchemical laws of Sagittarius on December 18th, we are reminded to meditate upon the inner solar temple where the inner fire becomes light. This is the stage of the annual ascension process, which brings on the incineration of the old form, burning up the old and decrepit energies of the past through stages of healing crisis, which are designed to purify the lower self by purging out the accumulated parasites. As we enter the winter solstice, guardians remind us that this year is unique and that many of the impediments, obstructions, and mind control programs have been removed to such degree that many of us will be able to hear the broadcast message that is sourcing from our cosmic parents when the galactic nodes are fully open on the solstice. The return of Elaysa Melchizedek and her reunion with the Universal Father Melchizedek ignites the universal rod and staff, which allows for a much greater ability to connect and receive divine guidance or messaging that relates to our unique spiritual mission and purpose in the coming year. Thus, it is highly suggested to make time during the winter solstice for quiet solitude, meditation, and self-inquiry on your divine mission, and to communicate with as much heartfelt love and gratitude to the divine God Creator, our cosmic Mother and cosmic Father that are returning to the planet now. Peace be with your heart, peace be with your mind, peace be with your body. May all be with the unconditional love and perfect peace held in the eternal light of God and Christ. We wish you a joyous and spiritually meaningful holiday season and Happy New Year. Until next, stay in the luminosity of your avatar Christos Sophia heart path. Please be kind to yourself and to each other with a loving heart until next month.